Itse. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. Että jos toi on Watson, niin on kyllä vähän epä-Watson, kun I'm starting to question whether the weeks-long journey was vähän raihnainen. traveling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave, even if it is my mother's. That's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's John, wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Se onkin Jon eikä Johan. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Ilmalaiva. Siis kiva, että mutta ehkä katsomme. Huikkas. Hey, Sherry. Come on, catch up. Yes, yes. Tässä siellä on niin mielenkiintoista. Tuo lamppu. Ja ihmisiä. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my Mikä voice. tää suomennus englannissa gardenissa? Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. Welcome my voice, se jäi taakse. Ei tarvinnut pitänyt. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Would you kindly sign these papers, sir? There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stay together. Very good. Katsotaan toinen avain. Welcome. Ei järkeä olla ottamatta toista avainta. Sherlock, I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Your room is upstairs, sir. Viimeksi kun oli hotellissa, meitä oli 4 henkeä samassa huoneessa ja 1 avain. Oli vähän hankalaa. Sitten todettiin, että ei tästä ne ole. Täältä ylös vai? Tuut siihen, hei poitsu. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. Sinua tässä odotetaan senkin jästipää. Henkilökunta. Asutin näin niin mäkeen nousi, ne polvet ei juuri taituttu. Vielä 2 tolleen, niin kuin 2 tai 3 kerrallaan ihan. 229. Urpa olisi tullut sieltä. 27.
Don't mind me. Those are the sharp eyes of a man with a bright mind. Almost like mine. Whoa, what a breathtaking man. Kannata pelit. Olisi toi Atu ei ainakaan ole, mutta... Mulla on toinen. Tällä. Stylish. Tottakaa paranoid. Vähän hiljaa, vähän sellaista. Soittiko joku saksofonia siellä? Tässä on veljeksillä aika joku tämmönen niinku paperinen toi naama. Vaan tää peli ei kovin vanha, mutta sitten tää näyttää niinku teknisesti yhtä vanhalta kuin ne aikaisemmassa, mitä me on pelattu. Kyllä. Oi sentään liikaa tätä. Niin. Alhaa. Oho. Vai onko se? 2 polttaa. Tuli just sama. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Mitä jos menisit tekemään sen huoneen, etkä seisois siinä niin kuin... Silloin on kaveri siellä huoneessa ja tää vaan vahtii, että kukaan ei mene sitä kaveria häiritsemään. For crying out loud. Aha, säkin pääsit tänne. Let's check what they have on offer. No kai nyt kun kuuluu, että complimentary marlin ceviche. Mikä kala se marlin on? Miekkakala. Niin miekkakala ceviche on tarjolla, niin... Hieno lattia, hommataanko tommonen meille? Ceviche ei se ollut syntynytkään. Tämän maailman aikana. Hey Sherry, just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch, our poached eggs with hollandaise sauce. If seafood's not to your taste, everyone loves No Benedict's voitko antaa sitä? our poached eggs with hollandaise sauce. Etkö arvannut Watsoni, että miekkakala ceviche on Kävelykö? Vähän lyhkäinen kävelykö. No en mä tiedä, ehkä se on ihan ok. No näin. Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. Joo. Kännykkä kädessä istuu. Niin. Joku oli pistänyt kuvan, kun yli 10 vuotta kun jostain oli, että... A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Nykyisin kaikki katsoo vaan kännykkää metrossa ja joku oli pistänyt kuvan 1920-luvulta ja sulla kaikki metrossa silleen naaman sanomalehdessä. Perhaps you'd care to have your portrait drawn? Why? Pardon me. Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. Näet myöhempää aikakautta kuitenkin, kun se... On kyllä hienot lasit niinku. Sehän on jotain 1020-lukua. Ei se ole enemmän, se on 1800-lukua oli Niin se on. edellinen peli. That's backward. Truth is not subjective. Tää ei näytä niin vanhaa. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder.
So tell me, what do you see? Look. Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. The servant mentioned ceviche. Onko sitten baarissa sitten lisää sitä? You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Apple pitäisi olla, ei varmaan tuolla aulassa kuin. Näin mä luulen, että se oli se, että missä sä kävit kattelemassa. Onko ne täyttänyt? Täällä voi. Ei kun totta. Baaritiski. Kyllä samannäköistä kuin äsken. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Nyt ne ei olekaan enää. If seafood's not to your Shut taste, up. everyone loves Benedict's batch. Our poached Ole eggs hiljaa. with hollandaise sauce. No niin, siellä se istuu. Sherry, I'm over here with my new ursine companion. What are you waiting for? Put the dish down. Sä oot noin kränkki. No se ei sano ruokaa. Put the dish down so we can tuck it. Cordona's even Cranky quieter than I ass. remembered. It's going to be a long evening. Niin on. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take John Oh. first. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. Eiku- The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. Oli. Ei se ei ollut samaa. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven from the Old English name meaning garlic place. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Lähde pois tosta. Oh. Tää niinku... Sun pitää varmaan ensin tehdä siinä kirjassa. Sä käväsit siinä sivulla. Tässä on noin niinku... Tuolla on niinku... It's on map. On niinku in the evidence.
Nyt se on unpinna. Oh. Mikä tuo puhe? En oikein ymmärrä, että mitä tässä tapahtuu, tää niinku pin the evidence ja unpin. Se on unpinned. Painaa pin the evidence. Ja sit luki. Ja sit mennään juttelemaan. Toihan oli siinä vedellisessä. Mitä jos sä nyt painat Xää? Mitä jos sä nyt me painat X? Kaikki valitettu. Takas. En niinku oikein. Ymmärrät, miksi se Mitä tuossa äsken tehtiin? May I ask for your assistance? Friend, you're lucky there is something I know about this. Well, even with your keen Nyt se lähti senses, ainakin pois toi. doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Olik. Sinne ulos. Pidis teacher. Nämä on nämä ihmiset. Varmaan toi Tonikin tutkailija. Ainakin sellainen vanha paikka. Herman. Riedi. Police niche. Kysy. Not that one, huh? You lost the bet, Sherry, but don't let that stop your search Yeah. for the Navy officer. Aha. Se on varmaan... Gordonian. Se on military officer. Katsoppa semmonen, että kun sä sanoi, että nämä muut. Mä katoin jo. Se on. Katonko. No, ehkä se sitten. Se on näistä ainut. Can you satisfy my curiosity? My dear fellow, you're talking to the right man. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Siellä oli siellä notebook tai juttuja, mitä piti. Is this familiar to you? I'm sorry, but I've never heard of that. Heard. Näytin sulle. Do you know anything about this? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Everyone's looking at us, Sherry. Onko täältä ainakin... Onko jossain se... asia?
Hein. Sure you know what you're doing. Siellä oli joku uusi juttu siellä Facebookista. Aa. Ai tossa oli... Mä ajattelin, että se kysyy niiltä ihmisiltä, kun se oli, että sä voit kysellä näitä ihmisiltä tietoja, niin sit se ei kysynytkään niitä, vaan se... Eikö edelleen pitää kuitenkin tää täällä päällä, vai vaihtaanko me tähän? No eihän se... Ja kun niitä taitaa vetti, niin ei se enää ole. May I ask for your assistance? Excuse me? What? I'm not sure I know. Tiedätkö mitä sä etit? Ihmiseltä kysyy, että... Mitä tietoja? Siis sä etsit pariskuntaa. Niitä tässä kovin montaa on, jos pihalla aina. May I ask for your assistance? Excuse me? What? I'm not sure I know. Samaan vastauksen äänen pisti. Sitten on pakko tuolla sisällä, koska... Tietääkö siivoja, että sä oot samassa paikassa kuuran nyt? Could you help me? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Niin salasta ole. Police lived on a ship. Are you able to help me? I can't help you, friend. Oliko siinä viestissä sanottu mitään siitä, että millainen pariskunta on? Kun mä oon nähtynyt lukea siihen kohtaan, missä sanotaan, että nainen jätti ja sitten se hävitä. Keen's room. What is the scenes? Emme. Can you satisfy my curiosity? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Oh. Is this familiar to you? I'm so sorry. I can't help you, sir. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Siellä on Johnin diarissa. Onko se Johnin? Se on oma diar, no. Tietää mikä se huone. Tähän vaan kiertää tän alueen. Pääse. Huone, nää kaikki on huoneet. Se menee takas alas. Tonne ei pääse.
Ehkä sun pitää tarkkailla niitä ja katsoa, että kuka näyttää siltä, että se puhuisi veneilystä. Siinä oli se yksi, mikä asui veneessä. Ei ollut kiinni. Edelleen pariskunta vaihto. En tiedä. Pariskunta oli itse. May I ask you something? I usually have an answer for everything, but not for this. Only ei pääse. Katsotaanpas nyt. No. Three people at the table. Couple that right Navy officer. Se oli kyllä varmaan se. When they went to meet the medium. On siellä median luona. How do we get there? Lukeeko siinä? En usko, että se on tästä talosta ulos. Lukeeko siinä post? Se on. Mistä? Tuo takahu. Kävin tässä. Ei näköjään ollut. Ei ollut mitään. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Kulla tahot ei. Se sukki. Sitten on noin lahkeet on kuras, niin sillä... Hylättiinkö tossa? Sen, no. Board. Head of garlic. Jossain se sanotaan. Board rich English nobleman who travels. Niin. Kumpi noista on valittu? No valkoinen varmaan valittu, mutta... Niin sit jos sä vaihdat tohon, niin tohon tulee eri teksti.
Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Mekko vaan päpätti kummallisesti. Diamond too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine, give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Mikä tie Diamond? Eikö niin se mikä se katoksessa? Niin. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. Oh, my name is not But Truck. Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Paperimuna. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands as expected. Then Something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Okkultismia täällä on harrastettu. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Ja on rouge. On ehkä pulipuna, tai onko se This poskipuna? must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper... Kun tuossa on toi tommonen ympyrjöinen, niin sit painetaan left. The ghost was here, Sherry. The diamond was placed on the table niin so toisaalta. that all participants could reach it. Tutkimusta vielä lisää, mutta palautteli takaisin. Lasi. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? Tässä voi pyörittää. Ei kovin paljon. Tää hammastahana levitetään. On näyttänyt. Oli se. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms.
taskuun. Kleptomaani. Oh, I love the ambience. Nice and creepy. Yes, you are. Thank you for helping us resolve the situation, sir. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good Mind palace. Mut pääset sä olisiko siellä lisää? Onks tässä nyt kaikki? Siellä on vielä Emma. Emma, oi. Unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Kaikki on sympaattisia. Ehkä se on se. Käy juttelemassa. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Velho. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a seance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Sen vastapäätä on. Eli Mitä? Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Olla mitä. Anne pääse tonne. Sanoisin, että Craven faced the window ja the lady pointed across the table. Cool. Emma. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. I hope it was the ghost of the Raja. Helped. Right. Engän korko. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Sisään vaan. Ei kun lattiaan. First pin the relevant evidence to the screen.
Puuttuu se, että sun pitäisi nyt jotenkin ottaa se korko käteen. Pastiin. In evidence. Tästä X. Takas. Se inventorua silleen. Katoin deep. Pitääkö se... Täällä ei sitä kantaa näy missä. Tässä on ainoastaan, mutta se ei ole. Ja mihin se niinku se, että pin to the screen, miten se pinnataan sinne screeniin? Se on niinku... Nythän se on tuossa pinnattuna tuossa oikealla kuitenkin. Niin tarkoittaakohan se sitä? Hei, tossahan menee. Tossahan meni. Tommonen. Tossahan menee tommonen. Tämmönen. Se menee tommonen. Onko tää pörky yhteen suuntaan tästä? Size 4 with a broken heel. Jossa... Tää kun se oli... Tätä kenkää tutkivyys. Se nyt oli se. Ehkä siinä on vielä jotain. Eiku... Tää tuli tänne. Oikeesti. Niin. Sehän jälkeenhän loppuu. Tähän. Toisella puolella. Mä kun tää tulee. Niin. Onko se sitten mennyt takaisin? Ei, nythän se näkyy tuossa lattiasta. Tullessakin. Et sä tullut tänne? Siellä on jo. Ajattelin, kun olisi käynyt keepauttamassa. Senkin.
Onko siinä vielä jotain? Vähän se, kun se... Tuossa päällä. Rose de Moore. Ah. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja? Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. This reminds me of the fairy tale, Sherry. Will you find your princess? Oh, shut up. Asi. Tää oli toinen meidi. Niin oli, mutta se on mennyt. Ja varmaan se kuules kulprit. Can I ask you a question? You look like a honorable man. I have some information for you. Holding. Läksytys. Samoin ylhäällä. Sisällä ei juosta. Voi. May I ask for your assistance? I would never refuse a nobleman, but I know nothing, sir. Tuolla on noin. Excuse me, just one question. I can't help you with that, sir. Ethän mä edes kuulu sitä mun kysymystä. Naijalle tuli heti. Tai maalauksia. This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve that? We all got what we wanted. She talked. I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Tosta alas. Olla. Hypätään. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room.
Sieltä Mindplace? Ei. Pitää interaktata sen pallon kanssa. Interakti. Onko se nyt A? Ja oli siinä vasta. Siinä oli mun mielestä semmonen ympyrä ja piste keskellä, mutta... Ja nuolen siitä. Se oli se nainen. Eikö tää ollut sen naisen paikka? Kun tää nainen... Oli, mutta... Tää on nyt mies täällä. Toi on nyt se nainen pitää saada tänne. Oliko se ensimmäinen, mistä... Ei kun sun pitää laittaa kaikki vaan paikalleen. Se ei ole niinku... Tässä on tuoliheittäjä. Niin kun se heitti niinku eteenpäin. Heitä sen tonne. Niin, eli toi on... Toi pitää saada... Eiku just toistepäin. Eiku toi oli se tuoliheittäjä. Jaa, ei. Ulos mennä. No. Ei kai. Toi validate-nappula. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Eikö lady sen? Amazing. It's like you saw it with Mä your own mietin eyes. kans. Oh, I forgot that you were here. Jos ne naiset on vielä kaikki I muu. guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. Diamonds are a girl's best friend. Then she would have felt the ghost take it. And eggs. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Lady Craven is not who she seems. Mitä se sanoo? Se ei ole, että kuka se epäili, että se on, mutta... Excuse me, just one question. Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Pitää mennä kauemmas. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. On here I can. Paina Aata. Up, keep, discard. Ja onko se noin vai ei oo? Ei ihan ymmärtää. Väärin. Eli siis sun... Kun sä näet sen korva... Sä kuulet silleen... Kuiskutuksia. Joo, mä ymmärsin sen, mutta... Ja sit sun pitää päättää, että onko ne tärkeitä vai ei. Joo, mutta siinä ei ollut, se oli niinku... palaamaan taakse. Can you satisfy my curiosity? Sir. No toisen... No.
Try asking someone else. Pitääkö sun vaihtaa tää? Lady Craven is not who she seems. Nyt pääsee uudestaan. Remember her behavior in the hall. Onks toi suspicion? Ei ehkä. Toi on. Ei. Painoit sä oikeaan suuntaan niitä? Mielestäni kyllä, mutta ylös on kiinni. Ei. Ei, kun toi on alas. Lots of... Niin, että tänä vuonna on täällä paljon... Niin, mutta et se vasta lookout. Ei... Lady Craven is not... No, ei. Alas. Alas. Jos? En tiedä mikä on was on lookout. Was. Jos. Ei turha. Tästä kun tulee korva. Lady Craven is not who she seems. Kummasta näistä? Vasemmasta. Miksi näitä liittyy tähän? Osaat sä käyttää kalaveista? Niin. Mut mä sentään tiedän, että mikä on kalaveitsi, mutta varmaan se mäkään käyttää. Se kalaveitsi tähän liittyy. Sitä, että jos sä oot aatelinen, todellakin tiedän kalaveista. Tai et koske kalaan normaali. Että aatelinen mitään kalaa leikkelestä. Ei ne tuu semmoisena syömäkokoaloina, vaan oikein veitsi ja oikein haarukka. Se kertoo, että se ei oikeasti ole, että se on niin kuin, ei ole aatelinen. Mä ajattelin, että se puhuu tästä fillerauspeitsellä. Kalaa niin kuin silleen käsitellään. Ei, kun ruokapöytä. Se on semmoinen, mä tiedän minkä näköinen. Ei se kiinnosta. Ehkä mä luulen, että mäkään en osaisi käyttää. En ole koskaan oikeasti syytä. Ei, kun mä ajattelin, että se tarvitsee kalan valmisteluveistä. No. On vähän siellä sisään. Sä on hyvä vielä. Tässä ei tarvitse ampua eikä juosta eikä ajaa autolla. Tämän jälkeen lopetella. Mä oon tunnin verran. Oho. Oi. Oido. At last. I didn't do that. I swear. I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. I know the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants Mr. Galici, the media. Niin, se kuoli siinä sillä aikaa, kun mä Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Is Mr. Galici still being held, and where did the servants secure him? He's in room 225, but that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there.
now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Ei vaikuta kauhean niinku huolestuneelta tai vaimo. sitä vaimon raatoa tutkimaan. Holmes inspector. Silmät. Joo, vilahti jossain. Vähän hidas. On, just mietin sanoa. This must be the missing diamond. A tremendous specimen. Shit, Sherlock. Silmät. Tai sitten kaula. Vai katsot se kaula? Sä voit liikkua sitten toisella tatilla. Sängyn vieressä. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, aloin, että se pölli sen ensin, mutta sitten tuli joku muu, joka pesi rattiassa jotain kantui. A remarkably simple lock. Eikä täältä pääsee pois. Ja kyllä taakse. Eikö se on vaan matto? Onks tää raittu? Se on vasen ja kumpi oikein. Why would she conceal all of this? Että se olisi Volvo ratti sun edessä. Vasen. Ahaa, taas tämä. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Taskuun. Josta kirjeitä saa lukea. Mitä siellä on pöydällä siinä oikealla? Fard Rouge Caramel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. Laatikossa oli kans joku velkkikeltys, kun lähdit pois sitten. Ja sisällä. Virtus Audacta Sapid. Courage tastes bold. A unique family motto. Näetkö koko mottoa, mutta siellä ei ole. En mennyt taskuun. And poor taste. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Sillä uudestaan kyllä monesta. Ja nyt se oi. Ja se ukkoa täältä huone. Tässä piti ottaa se joku esine käteen, että se voi. Mäkin vetän nyt cevicheä. No. Palpaa. Kein.
Juoksemista. Aika velkyä. Bond et du Bond. Pöydällä on vielä. Eri rinkulaset. Someone was not happy with his post. Someone was not happy with his post. Tässä me näytetään tuolla. Kerrotaanko tämä? Ne alemman riviin. Vanhempi. Tää. Get to the point, Mr. Holmes. Äkkinäkö se kertoo? Eikö siinä pitää useampi sitten? Do you recognize this ring? Should I? That's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Just them belongings. Se on joku semmonen, että sillä oli kasa roinaa siellä. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself if she's not dead already. Pari uutta. Mindpalaset. So young and so dead. Another. On mindpalasen. On. Ai Luka. Se on ainakin paikka. Tää liittyy. Pikkaassa auki. Tätä ei voi niinku pikata auki, vaan niinku tää niinku... Liittää. No ehkä se... Toi tämä Ovi ja saa, tämä. oven saa auki sun helposti. Locker visible. Onko se tän kanssa sit? Mä en tiedä, onko nää nyt oikein nää kaksi tässä.
Minä olen kärryiltä. Mystery to investigate, my friend. Tiedä mit. Ei kun... Koska se sormus vielä mihinkään, kun eihän se sormus ole koskenut. Pääseekö sen toisen huoneen ovesta? Pääsee. Mä en tiedä tästä. Toisen huoneen. Sä oot tässä huoneessa, eli se toinen huoneessa on toi toinen. Mä luulen, että meillä on täältä jotain löytämättä. Ei oo tullut, että all evidence No, siinä found. Rasiassahan oli vielä pallukka. Lähteekö se pallukka poistua, kun se on kaiken tullut? Ei. Täällä lukee 5/5. En tiedä. Do something about it, Holmes. Luulen, että se valinnat siellä ei ollut. Mind Palasessa ei ollut. Mikä sun ajatuksen juoksu näissä oli, miksi sä valitsit ne, mitkä valitsit? Miksi? Koska täällä oli, että ne oli ne 2 samanlaista. Oli? Niin. Ja se, että Mikä se Luka oli? oli se medio. Sillä mediolla ja... Se löytyy se eka sormus. Eli se eka moth. Se löytyi sen median takista. Pinnamaton matkalauku. Muuttaako se jotenkin sinne mindfulnessiin? Voi näet vaikka täällä valittaa. Näillä... Nyt vet sen matkalaukulla. Ei ole toi matkalaukku. Tuo. Että täällä Mind Palasessa ei ole sitä enää. Onko se laukku se joku vitsi? Ei ole. What's tuo lock can be easily locked? Se oli niiden huoneiden välissä oli. Hei, onks tää ja tää? Se on voinut tulla sieltä naapurihuoneesta. Seuraava sun ajatuksia. Eihän sä haluut tän yhdistää. Siihen.
Jos toi Strangled ja Steelin. Että tää todistaa sen, että ne edelliset kuuluu yhteen. Niin se tuli. Mä palaan tänne alkuun. Aina palaat tänne. Miksi sä painat sitä P:tä tossa? Takaisin. Joo. Back. Ja näitä ei vielä yhdistä. Se on puoli kuuta. Tässä pitää valita. Kumpi me Se on kyllä aika välinpitämätön sitä Emmaa kohtaan. Että... Mä en tekee enää kummankaan minkään näistä. Nyt pitää joko tehdä päätös tai sitten lähteä etsimään. En tiedä, onko meillä. Ja mistä me nyt settimään? Niin. Päätetäänkö me nyt vaan, että... Jos me nyt juttaa nyt se ukon kanssa, niin... Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. En tiedä. Alun. Täällä liittyy. Se toinen suunta. Täälläkin on pallo. Onpas. Kyllä se on lukko. Ja se se toinen ovi, niin sitä ei varmaan täältä potu. Niinku, tää on se huu. Meneekö tuonne käytävälle sitä? Ei, minun pitää käydä siellä aulassa. Avain.
Antaa. Nätistä. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come. Vatsa on vähän niinku tämmönen kummitus tuossa takana. Puhuu vaan tälle Sherlockille. Aika pitkä huone ottaa huomioon, että No mitään tää ukko lukee I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Edes. Olisiko former thief medium? Olet päättänyt, mä ottaisin ton thief. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. But I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's... Ostajien konferenssi jouduttiin perumaan ennalta armaamattomien seikkoja. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Onks mä huomattaa? Vois katsoa vähän ympärillä. I need to go. Louis over there. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. And accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. Do you always
phrase travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. Jos se onkin mielikuvit. You always take me to the best of places, Sherry. Tässä ei vielä mitenkään patsoon reagoinut mikään muu. I need to go. Taas. Sä kävit jo. The Mind Place. Ja siellä tulee tommonen kaava ja ottaa sitä alhaalta niitä. Käyttää hiirtäkin. Siinä on vaan 3 niin erilaista. Otatko mitä taas? Hold X tuli. Mä painat sä holta. Confirm. On confirm. Ei enää kun painat pois sen. Sä et on raha nyt. Mä raata uudestaan. Ei kun se onkin. Tulee... nyt on niin, 3. nyt se on. Nyt siis holdaat ja tällä siirretään sinne päälle. Aalasi. Yes. Mistä se on se? Tulpi. Sitä. Ja niin äsken tää vilahti siinä. Mitä nappuloissa nyt pitää painaa? Painaa X:ää. Mä sanoinko nyt? Aalla pitää. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. Mind Place vielä käymättä. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. Sorry, that's beyond my expertise. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy.
What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Kuka ja Raven were neighbors ja sitten Pikke. Onneksi se sanoi sen. Mhm. Paikkansa. Mikä se oli se? Pick ja sitten naapuri. Kyllä tuli. Oh, Triangle ja Scratch. On kyllä sen scratchauksen. Siis Emman vuoksi. Ei. Tän. On valittu tän. Vieläkään täällä ei ole kaikkia. Evidenssi tarvitaan vielä vai loppuksi. Evidenssi tarjotaan. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. En tiedä. Sellainen Mindplace. Siellä on joku... Ei siellä ole ku... Nyt se on tyhjä. Voitko mennä sinne deductionseihin, mutta ei täällä niinku... Vois se on. Luulen, että tässä ei nyt ole vielä kaikkia, mutta... Kaikki ei ollut vielä selvinnyt, mutta... Which conclusion back? Luca Gallici, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes.
It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. God. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Murder is murder, Luca. You could have Toi ei vielä syyttänyt, niin kuin siis riittänyt oikeutuksesta tappamiseen. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for.